ನಗರದ ಸಾಯಂಜಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. This is water body. From here the water evaporates and goes up, and in the form of rain it comes down to the earth and goes down to the water body. Hello sir, this is a project, this is a model based on save energy. Here we show that how energy can be utilized in a various ways which can profit our nation. Solar panels convert the solar energy into electric energy and it produces electricity. We all are of one group and we have made street light and fire alarm. This is the street light. In this street light there are 4 long wires connected at the bottom of this. From this there are two wires connected to these bulbs. Yeah, this is a project that has been organized by Shri Sai Angel School, and these are the students, as you can see, of 8th standard. Some of the projects that they have made is drip irrigation, then color changing milk. The other one over here is about the fire extinguisher alarm, and many more projects have been made successfully by the students of class 8 in this class respectively. Thank you.
ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಯಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಥರದ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2, 3 ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಏನು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಇರೋ ಮಕ್ಳುಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಕೆಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಗಹನ್ ಅಂತ, ಇವನು ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜು, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. It's really a very nice exposure for all the students, that too for the kids for exhibiting their talents. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, and they are very encourageable, all the teachers are, and the exhibition is very nice. Thank you. Om Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Baba. Now we have the science exhibition Vigyaan 2022 happening at Sri Sai Angels School campus, Sirgapura. And I extend a warm welcome to the ones who are viewing it right now on the television. And this is to celebrate the birthday of our beloved APJ Abdul Kalam sir. And today is his 91st birthday celebrations. And this is with a view to encourage the creativity in the young minds. And children are always with a quest about finding out about new things, to explore, to discover many things. And if their minds are inculcated in such activities right from a very young age, they will also be the most happening scientists of the country. We are offering this model to the great scientist APJ Abdul Kalam. We have combined hydroelectricity and rainwater harvesting. Hydroelectricity, it is generated from hydropower. Rainwater, it is So now I'm going to explain the consequences of hydroelectricity. So the rainwater will be stored in one type of tank, and that the pressure of those droplets will fall into this turbine. As this turbine rotates, as you all can see that there is a tape connected to the DC motor. As this turbine rotates, the DC motor will also rotate. So as we all know that there will be some chemical powder which can convert into electrical energy. So the chemical powder which will be converted into electrical energy and can be transported into the all the city. So the advantages of this are, so the poor peoples cannot bear the money for the electrical bills or water bills, so that if they can use this idea, they can get a free electricity without bearing any type of money. Now I am going to hand over this to Kirti. Om Shri Sai Ram, I am Kirti Kiran Purushan. So we have used this water pump so that the water which we use to get electricity goes again to the tank, and this cycle repeats over again and again. There is one disadvantage is that if any natural disasters like drought occurs, then this turbine can be used as a windmill to provide electricity to the whole village. So there is another disadvantage that the first investment of this model is very high. Now I am going to hand over to Viksha to give us information about the things we have used. Om Shri Sai Ram. I am Viksha. We have used lights, bottle caps, plastics, trees, cars, paints, cardboard, cars, trees, grass, animals. Thank you. We are on the project of solar power irrigation. The solar panel attracts the solar sun. Land, air, water, plants and animals are compared to the environment. We should not throw the plastic. We should not cut the environment. Thank you for giving this opportunity. Thank you. And the natural environment are natural world encompasses all living and non-living occurring natural meanings. In this case, not artificial. Meaning in this case, not artificial. The term of apportion applied to the earth and some parts of earth, the environment towards with resources. Pollution is the contamination of natural environment. The word pollution is derived from a Latin word. Pollution means dirty.
So, pollution is a most happening thing all over the world. Now, my friend will tell you about water pollution. Water pollution. It is the contamination of water sources by substances which makes water unusable for drinking, swimming and other activities. So we should avoid dumping waste in the rivers. So my friend will explain you about air pollution. This model is called 4WD smart car. It can track ultrasonic rays and infrared rays. It can be used as a rover and be sent on other planets like Mars or on the moon, and it will also send photos back to Earth. So it is one plus point. And this is air exhaust machine. It resembles chimney in our house. It can be made more cheaper. It takes air from here and it comes out from the exhaust pipe. The functions will be explained by my teammate. Good afternoon everyone. This is an air exhaust machine and it is the functions are used in the houses and factories. The air inserted the smoke inserted from here and the exhaust pipe. We have used a 12 volt DC motor and 6 volt battery. The higher the power of battery and the higher the power of DC motors, we can insert it in a large scale. This is a small scale and it is an cheaper in the money, and we have done it in only in 2 days, and it is we have used 9 products, and one is cardboard box, PVC pipe, 6 volt batteries, 2 volt DC motor and exhaust pipe, 2 fans, 2 switch wires and plastic bottle. Thank you. The topic is generating electricity from dry waste, and over to Shashank. Saira. It is a prototype project. We are using waste and paint waste to produce electricity. This is jar box. We'll put waste and burn the fire. This is solar heating panels which will absorb the heat and give electricity. The electricity is connected to this battery. The battery is connected to this bulb which gives light. And for the smoke, we are using steam which is connected to this box. This box is connecting water. We have pump motor which will send to this filter box.
ವೈಫೈ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಲೈಫೈ ಅಂತ. ವೈಫೈ ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೆಡಿಲಿಟಿ, ಅದೇ ಥರ ಲೈಫೈ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಫೆಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ವೈಫೈ ನಾವು ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಟವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಟವರ್ಸಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೈಫೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾನ ಲೈಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲೈಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದಾಗಲ ನಾವು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇದು ತುಂಬ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ವೈಫೈಗಾದರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಟವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is basically a quiz game in which we have used some testers, wires, nails and some 9-volt batteries. The wires are generally connected with their respective answers. For example, if I keep one tester on the Missile Man of India, the correct answer for that is APJ Abdul Kalam sir. So the light turn up. If I give a wrong answer like Missile Man of India is Isaac Newton, so the light doesn't blow up. Thank you. Model named hydraulic lifter. It works on the simple principle. If we push the syringe inside, it will lift the floor up. If we pull it outside, it will take, which is done by 2 syringes and an pipe and some amount of water, which can be used in construction sites for pulling and lifting objects which human cannot lift. Thank you. ಇದು ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಈ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ನಿಂದ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಮನೆಗೆ ವಿಂಡಿಂದ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಹುಡುಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ, ಇವನು ಗಿಡ ನೆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇವರು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಲಿಂದ. ಇದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಹೇಳ್ಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಇದು ನಾವು ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಹೊರಗೆ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್, ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಸು. ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರು, ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಏರು. ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇವರ್ ಸೇಫ್ಟೀಸ್. 2 ವರ್ಷದ ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಾಯಿ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದಂತಹ ದಿನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೋನಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು. ಇದು ನಾನು 3ನೇ ತರಗತಿಯ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಹ ಒಂದು ವಿಡ್ಮಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತರಲಿ. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಟಿವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Lungs are the main organs of the respiratory system. Right lungs is bigger than the left. Right lungs have 3 lobes than the left has. Lungs perform the function of the respiratory. The volcano is a
The volcano is a place where the hot air and gases. Giant wheel designed by George Washington in the year 1893. The solar system is made up of the sun and all the smaller objects that move around it. There are the 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Thank you. Volcano, and in the world this is largest volcano, and it is burning, and we can't touch it. Today I made the model of volcano. Volcano is the dangerous place to live. Volcano are opening of the earth's surface. When the volcano erupts, lava shake and gas expelled from it. The hole at the top is known as the volcanoes. Made a model of different types of soil. Clay soil can hold water but cannot hold air. Sandy soil can hold air but cannot hold water. Loamy soil can hold both water and air. Loamy soil is the best soil to grow plants. Thank you. Water and carbide mix up, it reproduce the ethane gas. Ethane gas can weld the things, and is an opening in the earth's crust through which lava, volcanic ash and gases escape. Today I am speaking about nose. Human's nose. Nose is very powerful sense organs of our body. Even it is the first defense organs of the human's body. It bursts notice which will let the air inside our body and let oxygen inside and the other gas outside. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸತತ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ತಲುಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ತಳಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಕಾ TV ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಓನರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಯಾಮಿನಿ ಸವೂರ್ ಅಂತ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ವಿ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ 2022 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪೇ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, Dr. APJ Abdul Kalam. ಅವ್ರದ್ದು 91st ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಒಕೇಶನ್ October 15th ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ human being, scientist, and somebody who inspired children a lot. It was his dream that every child should be given an opportunity to exhibit his scientific talent.
ಈಗ ನಾವು ನೃತ್ಯ, ಆರ್ಟ್, ಪೇಂಟಿಂಗು, ಹಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ from birth itself, they have a scientific nature for scientific inquiry. So we have encouraged our children and provided a platform for all students beginning from grade 1 up to grade 10 to present their exhibits, scientific working models as well as static models and charts, whatever they are capable of, in groups. And we have given everybody, it is a free exhibition, free in the sense that ellargu freedom ide participate madakke. Parents have also been invited to see what their children have done. It could be a very simple model. Many of them are eco-friendly models, environment-friendly models madidare, using solar power as their base concept, water conservation as their base concept. So it has made us all very happy. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಡ್ 1. ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದವ್ರದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ great pleasure that we have had such an event, a unique one for Chikmagalur. Something like this has not been done, and we are very happy to be hosting it. Thank you.
everyone. As you all can see that our school Sri Sai Angels has given an opportunity for the kids right from grade 1 to 10 to expose their talent. As you all know that it's a birthday of our beloved Dr. APJ Abdul Kalam. It is his 91st birthday. In commemorating his memories, we have held a science exhibition, and it has really been very grand, and children are all enjoying it. They are feeling very happy to showcase their talents here. They have come up with so many unique experiments, chart work, static models, working models and all. Now, Radhika. And we are very happy to share our works of the children with other people also, and we need everyone to encourage them in the same way. Thank you.